Writing. La lluvia cae suavemente sobre la ciudad mientras los clientes entraban y salían de una de las tiendas más exitosas de la cadena comercial Morrison Retail. Nadie prestó atención al hombre vestido con unos jeans sencillos, una chaqueta oscura y una gorra gris que cruzó las puertas automáticas aquella mañana. Para todos, era un cliente más. Pero en realidad era Daniel Morrison, el CEO multimillonario y propietario de toda la compañía. Daniel tenía una costumbre poco común. Varias veces al año visitaba sus tiendas sin avisar a nadie. Quería ver cómo funcionaban realmente cuando los empleados no sabían que el jefe estaba observando. Aquella mañana esperaba encontrar algunos problemas menores. Tal vez un estante vacío o un empleado distraído. Nunca imaginó lo que estaba a punto de presenciar. Mientras caminaba por los pasillos, asuco un leve soloso proveniente de una de las cajas registradoras. Levantó la vista y vio a una joven cajera intentando contener las lágrimas mientras atendía a los clientes. Su nombre era Sofía, aunque estaba claramente angustiada, seguía sonriendo y haciendo su trabajo. Daniel decidió observar desde una distancia prudente. Buenos días, señor. Su total es $26 con 50 centavos, dijo Sofía a un cliente. Su voz temblaba. Pocos segundos después apareció Karen, la supervisora de la tienda. Era una mujer conocida por su actitud estricta, aunque Daniel no la conocía personalmente. Otra vez llorando, preguntó Karen con frialdad. Lo siento, estoy intentando concentrarme. Tus problemas personales no me interesan. Haz tu trabajo. Sofía bajó la mirada. Daniel sintió una incomodidad inmediata. Aquello no era liderazgo, era crueldad. Minutos después el teléfono de Sofía vibró varias veces. Ella intentó ignorarlo, pero finalmente lo revisó. Apenas leyó el mensaje, comenzó a llorar nuevamente. Karen la observó. ¿Y ahora qué? Mi hermano está en el hospital. Los médicos dicen que su condición empeoró. No puedes abandonar tu puesto. Solo necesito hacer una llamada. Tu turno termina dentro de 4 horas. Sofía parecía desesperada. Entonces recibió otra llamada. Contestó rápidamente. Su expresión cambió por completo. El teléfono cayó de sus manos. Las piernas le fallaron. Cayó de rodillas frente a todos los clientes. Mi hermano está en cuidados intensivos, susurró. Algunas personas observaron con preocupación. Karen cruzó los brazos. Si no puedes trabajar, entrega tu uniforme y vete. El silencio llenó la tienda. Daniel sintió que algo dentro de él explotaba. Sin embargo, decidió esperar un poco más. Quería entender qué estaba ocurriendo realmente. Sofía logró levantarse y continuar trabajando. Durante la siguiente hora atendió clientes mientras luchaba por controlar las lágrimas. Entonces ocurrió algo inesperado. Una anciana se acercó a su caja para pagar unos alimentos básicos. Cuando Sofía escaneó los productos, notó que al hombre le faltaba dinero. Lo siento, dijo el anciano avergonzado. Tendré que devolver algunas cosas. Sofía miró los artículos. Había leche, pan y medicamentos. Sin pensarlo 2 veces, abrió su cartera. Yo pagaré la diferencia. No, señorita, por favor, no se preocupe. El hombre comenzó a llorar. Daniel observó toda la escena. Aquella joven que estaba atravesando el peor día de su vida seguía ayudando a los demás. Eso decía mucho sobre su carácter. Pero Karen volvió a intervenir. ¿Qué estás haciendo? Solo estoy ayudando. No estamos aquí para regalar dinero. Es mi dinero. No me importa. Karen tomó el recibo y lo rompió frente a todos. El anciano quedó paralizado. Los clientes comenzaron a murmurar. Daniel ya había visto suficiente. Se acercó lentamente a la caja. Disculpe, dijo con calma. Karen giró hacia él. ¿Puedo ayudarlo? Sí, quisiera hablar con la persona a cargo. Karen sonrió. Soy la supervisora. Perfecto. Daniel se quitó la gorra. Entonces tal vez debería presentarme. Karen frunció el ceño. No reconoció inmediatamente al hombre. Pero Sofía sí. Había visto fotografías del fundador en reuniones corporativas. Sus ojos se abrieron de par en par. Señor Morrison, Karen palideció.
M. Morrison, Daniel Morrison, La tienda quedó completamente en silencio. Karen sintió que el suelo desaparecía bajo sus pies. Señor, yo no sabía. Eso es precisamente lo que me preocupa. Daniel miró alrededor. Porque si esta es la forma en que trata a las personas cuando cree que nadie la observa, imagino que la realidad es mucho peor. Karen intentó justificarse. Solo estaba siguiendo las reglas. Las reglas nunca exigen falta de humanidad. Nadie dijo una palabra. Daniel pidió reunirse inmediatamente con todos los empleados. 15 minutos después estaban reunidos en la sala de descanso. Karen permaneció nerviosa. Daniel observó a cada trabajador. Quiero escuchar la verdad, sin miedo, sin consecuencias. Nadie habló al principio. Entonces una empleada levantó la mano. Karen nos obliga a trabajar horas extras sin registrarlas. Otra trabajadora habló. Nos amenaza con despedirnos si nos quejamos. Manipula los horarios para evitar pagar beneficios. Humilla a los empleados delante de los clientes. Ha despedido personas por falta debido a emergencias familiares. Las acusaciones comenzaron a acumularse. Karen intentó defenderse. Están exagerando. Pero entonces apareció el gerente de la tienda. Y para sorpresa de todos, también estaba pálido. Daniel lo notó inmediatamente. Hay algo que quiera decir. El hombre guardó silencio. Esta es su oportunidad. Finalmente habló. Yo sabía algunas cosas. Algunas. Karen alteraba reportes de desempeño. Y usted permitió que continuara. El gerente bajó la cabeza. Daniel comprendió que el problema era mucho más profundo. Durante las siguientes horas, revisó documentos, registros y cámaras de seguridad. Lo que descubrió fue peor de lo que imaginaba. Karen había estado manipulando evaluaciones para impedir ascensos de ciertos empleados. Había ocultado reclamaciones internas. Había intimidado a trabajadores jóvenes y aprovechado su posición durante años. Al final de la investigación preliminar, la decisión fue inmediata. Karen fue despedida. El gerente también. Los empleados observaron la escena con incredulidad. Muchos nunca pensaron que alguien los escucharía. Pero aún quedaba algo importante por resolver. Daniel buscó a Sofía. La encontró sentada sola cerca de la entrada. Todavía estaba preocupada por su hermano. ¿Cómo está él? Los médicos dicen que necesita una cirugía urgente. ¿Tiene seguro médico? Sofía negó con la cabeza. He estado intentando ahorrar dinero, pero no es suficiente. Daniel permaneció en silencio unos segundos. ¿Cuánto tiempo llevas trabajando aquí? 3 años. ¿Y nunca faltaste? Nunca. ¿Nunca recibiste una queja? No, señor. Daniel sonrió. Lo imaginaba. Sacó su teléfono. Realizó una llamada breve. Luego volvió a mirar a Sofía. La cirugía de tu hermano será cubierta por la empresa. Ella creyó haber escuchado mal. Que, todos los gastos, las lágrimas regresaron a sus ojos. No sé qué decir. No tienes que decir nada. Pero, ¿por qué? Daniel observó la tienda. Porque había una persona que estaba sufriendo más que nadie y aún así ayudó a un desconocido. Sofía comenzó a llorar. Esta vez de alivio. Daniel continuó. Las empresas hablan mucho sobre valores. Pero los verdaderos valores se encuentran en personas como tú. 2 semanas después, la historia tuvo un final que nadie esperaba. La cirugía del hermano de Sofía fue un éxito. Su recuperación avanzó rápidamente. Además, Daniel inició una auditoría nacional en todas sus sucursales para asegurarse de que ningún empleado volviera a sufrir situaciones similares. Pero la mayor sorpresa llegó durante una reunión corporativa transmitida a toda la compañía. Miles de empleados observaban la pantalla. Daniel subió al escenario. Hace unas semanas visité una de nuestras tiendas sin anunciarme. Los trabajadores escucharon atentos. Ali encontré problemas graves que estamos corrigiendo. Pero también encontré algo extraordinario. Entonces llamó a Sofía al escenario. Ella caminó nerviosamente bajo los aplausos. Cuando enfrentó una crisis familiar, continuó tratando a los demás con dignidad y compasión. Ese es el tipo de liderazgo que esta empresa necesita. Sofía no podía creerlo. Daniel sonrió.
Por eso me complace anunciar que ha sido promovida al programa ejecutivo de formación de líderes. La audiencia estalló en aplausos. Sofía comenzó a llorar nuevamente. Pero esta vez eran lágrimas de felicidad. Meses después, su vida había cambiado por completo. Su hermano estaba sano. Ella había comenzado una nueva carrera dentro de la empresa. Y cada vez que alguien le preguntaba cómo había ocurrido todo, recordaba aquella mañana terrible. La mañana en que pensó que todo estaba empeorando. La mañana en que creyó que estaba perdiéndolo todo. Sin saber que, precisamente en su peor momento, alguien estaba observando la bondad que nunca dejó de mostrar. Y fue esa bondad, no la suerte ni el dinero, la que terminó cambiando su destino para siempre.